My shield. Let me see you now for what you truly are. Ready as I'll ever be. Just what I wanted. You have the Shield of Chaos, Aegis. Quite unlike the one my good sister Athena likes to flash around. You have... Out. Louds. My keepsake powered up. This should work. To my health, although I'm full. Must be something I can... Here's the fee. You're well familiar with my professional associate there with the boat? Source of the recent... Speed. I got one. I'm victorious. It's that damn wretched sneak. See you next time, I'm sure.
You must yearn to reach the surface, little godling. Love it. Get out. Just in time. Your hope was true. You wish to have a taste of what a war against me would be like? Dead by the way, I guess. Let's give him a show. So long, mate. It's me or them. Should be useful. By the way, nephew, I hear tell your mother Nyx is quite the catch. If you'll forgive my saying so, of course. Your father's never had much of a sensibility. Is my hair sticking up? Greetings, Electo. Well, I thought I'd never get some quiet time again, you know, Red Blood? That damned pact you stupidly agreed to making me work with my sisters again. I'll get you for that. I'm sensing a pattern that it really doesn't take much for you to have something to... Oh, that's rich. How smart of you. You're smart. You know what? I'll get you.
See you later. Moving on. What do I get? Why not? Let's go up. Violence. Should you achieve your goal and see the surface world, Zagreus, I've but one bit of knowledge to impart. That beats the heat. Show yourselves.
Let's see here. This one. Let's get out of here. Gods grant me strength. I have longed to hear the sound of your hiss, Lenny. What you get. Time to fish. Think I got one. Got a crustacean. The fields of Elysium. This shield's about to get a whole lot stronger. Nice and steady. Out of my way.
feast for Aegis. You can't stop me. Good enough to eat. Calm down. More. My turn. Farewell for now, sinister ball of butterflies. Power of the gods. Should come in useful. Gods grant me strength.
the up and up, I can eject her from the tiny worry center of my mind. Time to go. Slowing down. I feel stronger. In the name of Hades. Rematch. You stop right there, blackguard. Do it! The strike! The champion. What's up? What is that doing here? Cower all you wish. My blessed spear shall find you anyway. Together! Lord Poseidon, I invoke your might! Whose side is he on? They say to never meet your heroes. I'll just take this one. Look at all that coin. Not poisoned at the moment, thanks. What is this stuff? Nice. Poisoned.
use this. Check the old well. Found it already. A sack fit for a huge three-headed hound. That's something. Now for a chat with Zagreus. Lots on offer here. Boss has the principle. See you, boy. I don't think I'll ever get accustomed to the breeze. Perhaps the blasted fates shall favor me for once. I'm empty. Now. Darkness. Darkness. Isso tudo para conseguir o troféu lá, né? Do espelho.
Get back to your assignments, Thanatos. I must admit, you've learned something at some point in all this. You win, boy. See you at home. Beleza. In my father's name. Então mais 2 companheiros sombrios. Having ventured successfully much farther than before, the surface-seeking prince encounters setbacks far too hideous to be described. No. Faltava um só, não? Não lembro. A Dusa não tinha dado um. Que agora só falta um. Não faltava só o do Finally Aquiles. showed you, father. Everyone, he's back! There's no escape, in case you had... Our work is never done. Fight like I'd fight out there. Repairs for all the cards that you sowed are already underway. Let's go with this one then. Let's get some undead flower petals over there post haste. Hey, Orpheus, you're back. How was your trip? I hope it was all right. It was more than all right, my friend. Why, it was positively inspirational. But I've returned as promised to this house. You sound despondent again, mate. You must wish you were there right now. I'm sorry you had to come all the way back. Oh, on the contrary, Zagreus. It dawned upon me that having some distance between my responsibilities and my domestic life, why, it is not so bad. Besides, Charon makes travel to and fro quite simple for me, really. Great to hear it. I can only imagine. Hey, Orpheus, mate. I have something good for you right here. Ah, but this is splendid, Zagreus. And I must say, apart from my Eurydice... You're too kind. The realm is strong. Nix, have you seen Charon lately? Everything all right with him? I can never tell how he's doing. Charon and I have not lately taken opportunities to correspond. But he has always been among the least dependent of my children, other than perhaps only the fates. I suppose you were the one to thank for his assistance when it comes to selling me his wares and such. No, he is the one to thank. Do not mistake his lack of speech for lack of cleverness. He serves this house as I do. Doesn't answer to me either. Should check the garden. I knew you could do it. This garden may not have all the varieties available up on the surface, though it's coming along rather nicely. And it smells fresh, too. Congratulations, Wretched Broker. I hope you get to see Miss Meg out there next time. Então, 12 já... Here's the catch of the day. Till next time. It's a deal. Really? Só mais uma coisa aqui. Was pretty op. Aqui foram 2, foi o... That definitely came to pass. Foi o dela, né? Da deusa lá, a Demetri. Lady Demeter seems to have taken a shine to me. E aqui o do... The Mirror of Night. It's made me Reflexos strong. sombrios. Agora vem o troféu. Aí.
Chamber music. Pra mim, ela me deu tela lá, não deu? Deixa eu ver aqui. Tá menos um troféu, né? Which one? Aqui, ó, o dela aqui, eu tô falando. Aqui, ó. Falta um só. É o... Eu acho que tem que usar para aparecer ali. Eu vou usar ele uma vez. Para ele aparecer ali um desconhecido. Porque esses 4 aparecem, mas esse daqui não aparece. Vou usar uma vez só. Aí depois eu vou voltar com o do Thanato. Esse daqui é só com Aquiles, que é o que falta. Falta 2 coisas aqui. Falta essa arma e a do Aquiles. Vou tentar fazer aquele troféu mais uma vez lá da borboleta lá, que tem que... Pra mim tem que passar por 15 salas sem receber dano seguidamente. Não pode ser tipo 15 salas ao todo. Enfim, é isso, rapaziada. Mas eu vou parar o vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito longo. Então quem puder fortalecer, deixa aquele like, comenta, compartilha, segue a gente, dá essa moral, essa ajuda e bora pro próximo vídeo. Fui! E salve, rapaziada, tranquilidade com vocês, aqui é o Biggs falando. Voltando onde a gente parou aqui, né, rapaziada? Então o que acontece? Pelo que eu vi aqui, deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver, esse plano da rainha, a gente precisa, que vale troféu. Esse é o epílogo da história lá, epílogo, que a gente tem que... a gente tem que fazer uma fala dela, que ela vai pedir para fazer um negócio lá, reunir os deuses, né? Então a gente tem que pegar, entregar todas essas recompensas pelo menos para 6 deuses, se eu não me engano. E fazer isso. Esse daqui a gente já tá encaminhando, né? Estamos com 2.633, falta uns 400 e pouco, uns 500, vai, pra gente conseguir reunir o caos e a Nix. Esse falta essa corrente da ressaca, beijo soprado, tolerância alta. Esse daqui é filho de Hades, enfim. Segunda onda, aqui eu acho que ó, filho de Deus, para ganhar várias bênçãos lendárias oferecidas. Ó, raio se para segunda onda. Esse daqui duplas divinas. Falta, acho que duplas divinas é o... Esse daqui falta espada estigma. Falta aquele do martelo, sabe? Aquele que o martelo, aquele martelinho de... Putz, esqueci o nome. Que ele dá uma habilidade nova, deixa o martelo mais... Deixa qualquer arma que estiver usando mais forte. É esse daqui, ó. Esse daqui eu tenho que zerar com as armas ocultas. Mas o troféu por zerar com ela a gente já fez. Aí se você estiver precisando de ambrósia é só pegar e fazer ela. Esse daqui é mais uma vez das armas. Ó, falta o disparo duplo pra mim conseguir ficar 100% com esse. Invasão desastrosa, esse daqui falta. Próximo coração. 25p, esse daqui. Acho que de profecia, rapaziada, que vale troféu. Se eu não me engano, de profecia que vale troféu é essa. Que a gente tem que se aproximar, tem que entregar todos os... Pelo menos a gente tem que ficar 100% lá com confiança, entregando os coração lá pelo menos com 6 deuses. Pra conseguir essa profecia. Porque depois a gente vai fazer outra parte dela. Pra conseguir esse troféu. E esse daqui. Acho que de profecia aqui que vale troféu, se eu não me engano, é essas duas aqui. Deixa eu confirmar aqui que eu olhei. Rapaziada, pra gente, eu tô com, falta 7 troféus, tô com 86%. Falta eu pegar... Só que, ó, por exemplo, 2 troféus é com Aquiles. 2 troféus já é com Aquiles. O primeiro troféu com Aquiles é o... Os 2 troféus são ele dá a lembrança lá, tipo a outra lembrança lá. Que ele tem que dar, não aquela que a gente usa, não,
É que é um nome diferente, mas é tipo uma lembrança. Essa daqui, ó, que eu sempre expliquei. Essa daqui, ó. Companheiro. Falta ele dar um companheiro pra gente. Então o que acontece? A gente fazendo a quest dele, a gente consegue já o companheiro aqui, que vai vir o troféu tanto da quest dele, tanto da profecia lá da quest dele, tanto o companheiro aqui. Aí a gente já consegue 2 troféus com o Aquiles. Aí de profecia, falta a profecia da Nyx, pra gente encontrar, fazer ela e o Caos se encontrar. A gente já tá fazendo ela já. Aí falta o troféu dos 30% que a gente tem que fazer com essa merda dessa borboleta aqui. E aí tem ele, aí tem o de deixar todas essas lembranças aqui 100% para conseguir o troféu. Deixa eu ver, ó, 2 troféus com Aquiles, 1 troféu da profecia da Nyx com o Caos, já são 3 troféus. O troféu de deixar aqui 100% já são 4 troféus. O 5º troféu, que é o que só falta pra nós, é a arma daqui, ó, que é essa última arma oculta, já são 5 troféus. O 6º troféu é a... O sexto troféu, agora eu não lembro. É fazer chegar no epílogo da história, que é entregar aqui, ó. Que já é aqui, Deus do Olimpo, ó. A gente tá com 3. Falta mais. Deixa eu ver se tem mais algum que tá 100% não. Falta mais 3 pelo menos pra gente conseguir pra gente conseguir chegar no epílogo da história. Tem que ter pelo menos 6 deuses que eu vi. No mínimo é 6 deuses, né? Pra gente conseguir fazer o esquema. Então falta mais 3 aqui. E se eu não me engano, agora eu tô esquecendo os outros troféus. Mas é isso, rapaziada. Quem puder fortalecer, deixa o like, bora lá. Eu vou assim mesmo. Porque agora eu tô começando a fazer o que, rapaziada? Eu vou começar a cortar mais os vídeos. Agora que não falta pouco troféu e muita parte. Cara, eu vou preciso. Deixa eu ver aqui se tá faltando alguma coisa dele. Cara, eu fiz a profecia dele, peguei a lendária dele. Será que eu preciso pegar essas duas aqui pra conseguir o troféu dele? Conseguir o troféu não, consegui entregar lá o último coração. Eu vou pesquisar aqui depois, que já é pra ter aparecido, né? Maldição da agonia, maldição da dor, maldição da vingança, mais o aqui, maldição da dor, maldição da agonia. The more you slay your enemies, my kin, the stronger the bond between us, I think. Can you not feel it too? Though perhaps your lust for blood overpowers your other senses, Deixa eu ver, maldição da dor. Maldição da dor. Aí já desbloqueou. Já próxima vez que eu entregar ele, eu já posso como é que se diz? Entregar um coração. Tem mais um que eu já posso fazer isso. Aqui são 15 salas seguidas, né? Eu vou tentar fazer com essa arma aqui, que é a mais fácil, dá pra fazer de longe. Já foi 2 salas. Opa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Poseidon, aqui tá com a chave, já não tá mais. Já não tá mais. Vamos ver. May I help you? Aí agora eu posso entregar pra ele aí. I offer you this ambrosia in your name and honor, Lord Ares. To the god of war. How many foes? Such an exquisite gift this is indeed. Yet the destruction you have sown, the sheer carnage, nothing can surpass that, I should think. Should you ever go to war, my kid?
Foi mais um. Olympus, I accept this message. Puta, sabe o que eu esqueci de fazer? Esqueci de mudar os negócios no espelho lá. Agora que eu fui ver o negócio da minha vida, tá baixo. There we go. A palm of power. Essa é a terceira sala, né? Pra quarta. What do we have? Coin goes in, that comes out. Essa é a quinta. Porra, se eu conseguisse trocar logo. Vou arriscar. Certo? Essa é a sexta. Deixa eu ver uma coisa aqui. Poseidon só com... Ó, para obter Olimpo, se você estiver a benção, utilize um estoque com um medidor divino de um estoque para efeito com base mais forte. Deixa eu ver, Afrodite. Afrodite, eu preciso do golpe. Eu não pensei que já tinha pegado. Tem hora que vem esses bichos aí, é chefão isso daí. Tipo mini chefe. Nossa, e o pior deles. Já recebi um dano. O pior deles pra não receber dano. Next. I'd ask you to show me a good time there, love. Não acredito, começar tudo de novo, mano. Se fosse os outros, não era bem mais. Tô pensando em... O melhor bioma pra fazer é esse, talvez o outro lá. Time to collect. Let me see. What choice was there, really? Aqui, o tiro da paixão. Não tinha pegado ele. War shall be weak. Don't kill me, Ares. You might anger him, I guess. That keepsake grows stronger. You cross the fields of death in prison. Esse martelo aí, vamos ver se aparece nessa arma. Anyone there? Não apareceu não. Need all the firepower I can get. Até perdi as contas agora, acho que deve estar na segunda ou terceira sala.
Gimme. Thanatos? Death has arrived. I heard there was a matter that required my attention here. I think you can beat me again, Zag. What do you think, Than? Bye now. I'll write this one off. You held your own out there. I should be getting back. Que troféu chato, mano. Consider this a warning. I'm empty. How many times? Not yet. Eu vou voltar. Já é o boss. Vou morrer ali pro boss e vou voltar. Got a bite. A knucklehead. É, rapaziada, eu vou morrer aqui com o boss e vou voltar. Vou tentar fazer, tem que fazer essas 15 salas aqui no começo. Hey there, Meg. Cara, eu acho que a próxima é difícil. O problema dessas salas aqui do começo é só usar até esse daqui. Vamos ver pra mim. É só adulto. Nice seeing you. Agora aparece ela aqui, ó, tá vendo? Não, mas eu vou morrer no próximo. Did you enjoy the stint in top? Broke out of Tartarus. Morrer na lava. Eu nem vou, só vou mudar o meu sangue, só vou mudar meu sangue, mas de ter uma morte só, eu vou deixar porque caso eu precisar morrer vai mais rápido. E agora, rapaziada, eu vou cortar muito vídeo. E agora a gente tá na reta final. Eu conseguindo esse troféu aí, já era. Conseguindo esse troféu aí, vou cortar o vídeo aqui. Vamos voltar lá. Hello! Signed you in. You're good to go. Remember your training, lad. I can tell when Mother Nyx is upset, Zagreus, and I know better than to ask her, so I'm going to... Probably because Nyx took issue with me chatting with Deucer from time to time. Is that really so unbecoming of me? Not even... Well, Mother cares, and I for one know better than to question it. None of us would be here were it not for her. You're telling me I should just start ignoring Deucer from now on, like you do? You're a god. I'm telling you to learn to act like one. Orpheus is with Eurydice, I guess. Let's do it.
Hey, they're my bedchambers. I can have whatever wall scrolls I want. Even among those born longest ago within the deepest reaches of the underworld, I have seldom encountered anyone so united with the darkness. United with the darkness? I've just been picking it up here and there, although for quite a while since you mentioned it. I'm not sure that I feel any different, though. Surely that is not so. Think back on when you started all of this. You now know so much more. Huh, I suppose. Please excuse your father and me for the moment, Zagreus. Hey, you. Nice work, Orpheus. What do you think of all the lounge decor there, Meg? Looking a little better these days, wouldn't you say? You know, it isn't bad. Though I have heard the strangest thing, that you're responsible for all of this. I couldn't understand why you would even... Well, it's a popular locale for off-duty underworld officers to take a load off between shifts, and so I figure the least I could do is pitch in and make the place a little better than I left it. How very selfless of you, Zagreus. Soon doubtless it'll be your portrait hanging on that wall back there. Oh no, let's not get ahead of ourselves, Meg. Greetings, Chef. We're settled up. Nossa, presentear duas. Deixa eu ver quantas elas. No. Dusa, wherever did you get that feedy companion you gave me? You know how much that thing is worth? To me, at least. I don't know who collects those anymore. Oh, I'm so glad you like her, Prince. I could think of no one better to take care of her. And best of all, she'll remind you of me. But as for where I got her, you're not... Wait, you don't mean... No, not from Nyx herself. Did you... Wait, Dusa, you didn't have to put this... Borrow her from Nyx, did you? No. Happen to value my job here, among other aspects of my well-being, but after the lounge assignment, Nyx herself commended me and gave me feedy as a nice reward. Although... That's nice of her. Thank you again. No. Need more of those, so here. Here's the fee. Think this is going to be a better look for the lounge seating. How about we put this there? The visage of the goddess Aphrodite now adorns the prince's... Aphrodite herself. Wonder if I could get this signed. Orpheus must be an asphodel. Hey, Skelly. You want another piece of... Vamos lá de novo. Again. Why are some chambers in my house off limits? Someone deserving access would not ask. You can't always go where you please. Eu tô pensando em cortar o vídeo agora. Think you can stop me? Assim que eu chegar numa sala boa, eu volto. Se eu não conseguir, né? Aí pra não ficar o vídeo tão longo, ficar com tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, eu vou mostrar só a hora que eu conseguir. Vamos lá, né? I wonder, nephew, whether you're prepared as yet to harness the surpassing power I shall grant you now. Don't take this... Shocking. That was my keepsake. Primeira. I'll hang on to these.
merda. Vamos ver se eu consigo pegar. Heads up. That's it. O top, esse aí. Esse é o top. Essa é a terceira sala, né? Not yet. Quarta sala. Não foi a quinta sala, não recebi dano. So quiet. Lord Zeus has made acquaintances with you? Oh, I sometimes forget. No getting out without a drink. All right, you sneak. Ah, não acredito. That's what you get. Is that the blood-like stain of pomegranate on you, Zagreus? A hardy fruit resistant to a winter's chill. How... Primeira? Who dies first? That's the last of them. Rapaziada, eu vou cortar o vídeo aqui. Não vou me matar agora não. I heard you show that good for nothing fury after all. I knew you'd handle that. Eu tô deixando. Ai. Era pra ter pegado o do R2 dele. Thanatos. Vou cortar aqui. Se aparecer alguma coisa de bom, eu falo, senão vai ser aquela mesma coisa lá. Sempre. Então, rapaziada, eu continuei aqui, tá? Eu vou pegar. Eu pego qualquer um aqui. Só mais um combinado. Só pra ver o que ia aparecer. Aqui. Vamos nesse daqui.
Eu continuei aquela lá que eu ia cortar. Eu sei que eu não vou conseguir esse troféu, mas eu continuei pra pegar aquela gema roxa lá. De alma. You know, you hurt me with this short run business almost as much as with that act. No, the king is greater. He is the greatest king of Athens. What I'm empty. Okay. Well fought, Asterius. Olympus, I accept this message. Eu tô tentando subir. Eu quero ver se eu consigo pegar da Afrodite. Só que da Afrodite é de sorte. Ainda não vou até o final não. Let's see what's in here. I'll take this one. Opa. Vou falar com o Patroclo, né? Vamos ver se ele solta o diálogo lá pra gente conseguir falar com Aquiles e sei lá. Even the bull of Minos couldn't stop you, huh? That's one whose way I would stay out of if I could. But you heard I battled with Asterius here, sir. I thought you kept more to your own devices. Weren't much for conversation with the other shades. Oh, you're correct in that assessment, stranger. But as you've seen, I've no ability to stop others from coming and going. Porra, agora não aparece I'm out. Olympus. Zesty. Se vir os dois. More flame wheels. For me. In the name of Hades. Agora é os doidinhos. Vai vir o cara pra gente comprar. Eu vou comprar isso daqui. What? Now, little Hades, you have met my brother Zeus. He's sometimes known as King of all the gods. Although in many ways, he's not as powerful as I... Now, brother, you know better than to say such things about me, I should think. I know that tact does not come easily to you. Anyway, as I was saying, little Hades,
brother Zeus is king of all the gods, and the most dashing, powerful, and hey, let's face it, godly. Ah, o que a gente precisava aqui, ó. Tá aí, ó, profecia cumprida. Eu só vou vencer só esses doidinhos aqui. Aí na próxima eu já morro, aí eu já vou voltar já do lado da casa de Hades. Que a gente vai estar feito. Não vale troféu essa profecia, né? Mas a gente já volta de lá. Porra, morri. Got me again, damn it. Nossa, quase vencendo o Hades. Era 2 hits nele, mas enfim. So what I mean to say is that I'm sorry, Hypnos. You're my brother, but I haven't always treated you that. Oh, come on, Thanatos. Are you kidding me right here? We're like two... Well, let's not get ahead of ourselves here. Huh, that is right. Your Highness. Thank you for waiting. You let me know if you see any dust around here, won't you, Prince? So, things with you and Father, everything? Things are good, Zagreus. I'm from Olympus. All the relationships I've ever known have been the complicated sort. But with your father, despite our different dispositions and interests... And what understanding is that, if you could... That we're all we've got. And that we love each other. Through thick and thin. Wait, you're not thinking about having more children, are you? No. You're plenty. No sign of Cerberus or Father. Peraí. I guess this came to pass. Aí, Deus do Mar feito. That is a sound. I trust my hymn provides some solace to your days or nights. Good seeing you. Nix, sometimes I get the impression the Olympians look down on those of us born of the underworld. Is that right? The gods of Mount Olympus tend to think themselves above us, child. Or so your father often likes to say. He alone was relegated to this realm and grew resentful of his relative. I can't imagine him otherwise. How's that knife set working out? Orpheus got on the board. Vamos fazer a profecia da Nix agora. Agora a gente tem um dinheiro aqui. House contractor, with this gift of darkness, I decree the Elder's sigil shall be restored. Beleza, fizemos isso. Vamos gastar agora. I think we'll go with this. This should instill a sense of fear in anyone approaching my bedchambers. Fica legal. Já coloquei algum tapete aqui? Já. Salão Oeste, já coloquei algum tapete? Contractor, I have another job. Oh, we absolutely need to get this rug. Right over there. Beleza. Must have missed Achilles. Oh, don't mind me. Remember, hang in there. Fiz um negócio aqui. Tem que falar, cara. Tem que falar, cara. Agora. Father and Cerberus must still be up there. Agora eu vou fazer um teste. Eu vou. I missed you, room. Let's see. Deixar
só esse daqui por enquanto. Can't sleep. Vou fazer um teste. Acho que eu vou morrer. Só pra ver o que a Nix vai falar. How's it going, Skelly? Tá 36. I don't think so. Nossa, esse troféu, se soubesse com esse troféu. Meu Deus, 15 salas sem receber dano. Some modifications to the rail are in order. Dataless power. Podia ser acumulativo isso daí, né? Vou tentar mais uma vez aqui. Vamos lá. Já foi uma sala. Tá 14. Stay dead. There we go. Já arranhei. Vou falar com ele. Cadê a sala? I can take it. Agora que já tá aberto lá, vamos ver se, né? Detected some unusual activity within the reaches of the underworld, some Hades. Vast sums of darkness collected in an ancient catalyst, which I see now almost like a beacon shining in the night. This either is the work of Nyx, or... It should be interesting. Vou tentar mais uma vez aí. Not yet. That's what you get. Essa é a primeira. Eu acho muito difícil. Essa é a segunda. Just what I need. Appreciate you, Charon. Quer saber? Vou morrer aqui. Quero ver o que ela vai falar lá. Vou cortar aqui. Se tiver lá, eu já volto. Bem, rapaziada, matei. Rapidinho lá pra ver. You're home! Oh, hey, this might be a little weird, but thanks. I mean, you talked to Thanatos about me, right? Come on, Hypnos, I didn't have anything to do with that. You seem like you've been working extra hard and taking some of the feedback you've been getting to... I don't know, but I really appreciate that you went out of your way. I mean, I just stand here and greet and register the dead, but you? Oh, thanks, Hypnos. Hypnos, wanted to say you have really... But wait, it's ambrosia! I noticed that you haven't yet returned the bottle to me. Oh, you bet! I'm pleased to know my new, more flexible arrangement remains to your satisfaction still, my lord. I must admit I feared that my departure would result... Don't give me such ideas, Orpheus. Instead, you go about your business there and play your... I shall be happy to oblige, my lord. Good thing that's settled then. Vamos ver o que a Nyx vai falar. At last, the bridge to chaos is restored. Thank you so very much, my child. I shall be going then.
and I shall presently return. Please, have no fear. And now, farewell. I shall bring Chaos your kindest regards. Please do. Until next time, Nyx. What's the latest? Cerberus in the spotlight. You like this stuff, don't you? The delectable tip. The vicious trick. There's no such thing as lesser gods, lad. Well, see you later then. The eldest sigil should be fully powered up for Nyx. Agora é esperar pra ver, né? You know Achilles reasonably well, don't you, Dusa? Seems like he's always stuck there in that hole. At least you get to fly around. Sometimes I think he wishes he was someplace else. There has to be a way to help him, Prince. He's been so loyal to this house, and he has to be your truest friend of everybody here. But he's the pity party type. He needs someone to get him out of this. Maybe he does. Maybe you're right, Dusa. So Orpheus was finally able to reunite with Eurydice because of you, my son. Ah, I'm so glad. Is it even possible for Father to return a mortal back to life if he so chose? Just by letting their shade escape or something? Oh, I've no idea. Probably not. But we were so moved by Orpheus's plea and song that, well... Wait, we were so moved? You were there when Orpheus came to try and rescue Eurydice. I was. Your father knew I loved their music. I'd no idea. É isso. Uma parte da quest foi feita. Agora é só continuar aqui, esperar eles aparecerem, a Nyx e o Caos. Eu agora todos os portais eu vou entrar lá pra ver se eu encontro os dois lá ou se é pra encontrar aqui, pra gente conseguir fazer a profecia dela. A profecia do Aquiles é isso. Eu vou fazer o que? Profecia do Aquiles, eu vou avançar até o... My keepsakes. Eu vou avançar até falar com o Patroclo e depois eu volto. É isso. Let's go, Coronact. No turning back. Meu Deus, mano, esse troféu tá me tirando do sério, mano. Tem que passar 15 vezes, mano. Pior é as salas dá pra até passar, mas... Little godling, you must know that the heart has infinite capacity for empathy, and I so feel for you there that I have mustered for you some of the most beautiful of blessings. Ataque apaixonado, nenhuma dessas vezes. How about some other boons instead? Ataque apaixonado, mesmo. Love and loss. Essa foi a primeira. Ai, por favor, mano, tomar campanha. There's something. More brimstones.
madeira. Eu vou lá. Let me have it. Hope Nix is all right. Please tell me how my power over all existence may be of small assistance to you this time, son of Hades. Should be working soon enough. Oh, curse of chaos. Hello, mates. Back to dust. Vamos matar de novo. Ah, já perdi mesmo, então. Vou cortar o vídeo aqui, daqui a pouco eu tô voltando. Back already? You're interrupting me during my time at... Hey, Orpheus, you know I once wrested this bottle of ambrosia from the champions of Elysium, defeating them 2 against 1. Please, my friend. I feel I am undeserving of such a relentless show. Mate, if that is your wish, then it will be my pleasure to oblige. Though may this gift Thank you, my friend. That is a sound. Ambrosia isn't only for the gods, you know, Dusa. It's for anyone we really... Oh, but you really mean that, huh? But... You're so much more than what you said. If only everybody in this house had yours, Prince Zagreus. It should be more than sometimes that you feel that way, as far as I'm concerned. What? Because I smile? Smiling's just a little something that I like to do to deal with the day. Though... Dusa, wait. Mother's taking... This garden isn't quite the sight yours was back on the surface. On the contrary, Zagreus. It has its own unique charm, as he... It was totally off limits to me. He did, all right. Minus the part where you weren't... Sounds good. Seems like a good deal. Good for Achilles. Begging your pardon, Zagreus, but I'm mid-performance at this time. Goodbye for now. I've not the faintest doubt that you can do this. Just checking up on things. Practice. Então, rapaziada, eu vou cortar o vídeo aqui. A hora que eu conseguir, eu mostro aí, porque eu quero fazer esse troféu que tá me dando nos nervos esse troféu aí. Só que isso... Myself. Acho que eu vou com essa. E vamos lá, né? Vou ter que pegar a fala lá com a menina também. Vou tentar mais uma vez com essas. Tô tentando aqui, tá? A hora que eu ver se eu conseguir. Lembrando que é 15 vezes seguidas. Eu tava vendo aqui, pesquisei mais uma vez. É 15 vezes seguidas, tem que fazer. E é isso, rapaziada. Bora lá. Well then, let's get to work.
Lady Demeter. My, but you're as determined as my foster brothers were when my sisters and I stood with them against the Titans way back when. Ooh, good. Might as well. Nix, you're here. I thank you for this, child. My greetings to you, child. How unusual that we should come in contact here. Chaos and I had quite a bit of catching up to do. Please go about your business, and I shall see you back inside the house in time. Provided you return there, of course. And thank you for this, once again. It was my pleasure. Take care of each other. Aí, a profecia feita. Tem que encontrar eles aqui. Agora vale troféu. Agora é só eu voltar lá. It pleases me immensely, son of Hades, to have seen the goddess Nyx again. The significant amount of time that has elapsed since last this happened told sufficiently old pains, I think. Thus it becomes a basis on which our connection may, in time, take shape again. Ah, que bom, profecia. Pelo menos já um troféu a menos. Aí eu posso... Que bom, já é um troféu a menos. Duas salas já foram. Três salas, né? Só se eles... Got you back. Quatro salas. Something for the mirror. Cinco salas. That's who I think it is. How goes it with old Master Thanatos of late, Prince Zed? Is he at least less stern with you than with the poor mortals he sent to take? Well, Thanatos is doing all right. Much like my father, I think he feel... That's good, I guess. Always appreciated that he ultimately took me in, rather than having to show up here through much more sudden, much more painful means. Didn't stop me from... It's all yours. A tribute to the greatest book. A pleasure. O que ele deu pra nós? Redução de dano. Nossa, logo se a gente pegar... Porra, seria tão bom. Alright, Doomstone. Ah, Now listen, Zagreus. Admittedly, this is a little strange, even from me. I have a message for your bow. Ai, that's right. Caramba, just lá. go on up to Coronox next time and tell it with a firm, commanding voice. I see you drawn in the arms of the seventh avatar. No.
I see you drawn in the arms of the seventh avatar. Troféuzinho aí, parceiro. Dois troféus. Eu tô quase morrendo pra ir atrás desses troféus. Surprise. Eu acho que eu vou... So much for them. Hard to see in all that red. Like this. The hellfish. Should help keep me going. Que provavelmente é o boss. Não. Se aparece alguma coisa. Stronger. Essa foi. In the name of Hades. Já é o boss, já. Cara, acho que eu vou morrer pra ele. E vou voltar lá pra ver esses dois troféus aqui, tá? Não tem jeito, rapaziada. Chegou uma parte do jogo que é focar nos troféus, né? Eu sei que vai ter, por exemplo, vai ter... Depois desse troféu do broche, a gente vai ter que terminar o jogo, acho que não sei quantas vezes. Porque a gente vai ter que deixar tudo... Essas lembranças no máximo. Então a gente vai ter que zerar uma porrada de vezes ainda. Aí vamos ver os próximos troféus, né? Aí vai ser bem mais rápido, né? Think I know what you're going to say. You really did say murder, sir, didn't you? That's... Caralho, vou morrer. Morro lá no... Morrer lá no fogo que é bem mais rápido. No murder. No murder. Suitably achieved at this time. Up we go. Que troféu chato esse daí. Eu acho que se eu não tivesse fazendo tanto esse troféu, eu tô quase deixando ele por último. Acho que eu vou atrás dos outros, deixar ele por último. Vou cortar aqui. É lá na próxima vez que a gente conseguir o troféu, aí a gente volta. Hello. Hope you enjoy your stay.
Fight as though you've but one life to live. Should check the garden. Calma que a gente já vai checar lá. Deixa eu só... umas 3 vezes. This is hard. Zagreus, I heard your recent lyre playing from your bedchambers. Let no one lead you to believe it's not a reassuring start. Oh, come now, mate. I'm terrible and you know it. You pulling one over on me as payback. I'm being serious, my friend. It is a challenging pursuit requiring a dedicated state of mind. The progress shall come. I hope you're right. Your Highness! Just making sure the lounge is squeaky clean. Something smells good. Always a pleasure. So, Mother, all the pomegranates around here, those are your doing? Not a lot of fruit trees take to this environment, my son. Though there's something about pomegranates. Maybe it's that their seeds so resemble the gemstones your father likes so much. Fruit trees, huh? I grew up around all these poms and never thought much of it. Are there many other types of fruit trees on the surface, then? Well, I suppose there are a few. But I like pomegranates most of all. I like them too. Beleza. Agora vamos pegar o nosso troféu aqui. That's one prophecy out of the way. Aí, ó, noite e escuridão foi feito. Nix. This was the least I could do. E qual foi o outro? Alcance a super... Não. Ah, é, eu vou desbloquear. Hello! Hope you enjoy your stay. Fight as though you've but one life to live. Should check the garden. Calma que a gente já vai checar lá. Deixa eu só... umas 3 vezes. This is hard. Rapidinho. Zagreus, I heard your recent lyre playing from your bedchambers. Let no one lead you to believe it's not a reassuring start. Oh, come now, mate. I'm terrible and you know it. You pulling one over on me as payback. I'm being serious, my friend. It is a challenging pursuit requiring a dedicated state of mind. The progress shall come. I hope you're right. Your Highness! Just making sure the lounge is squeaky clean. Something smells good. Always a pleasure. So, Mother, all the pomegranates around here, those are your doing? Not a lot of fruit trees take to this environment, my son. Though there's something about pomegranates. Maybe it's that their seeds so resemble the gemstones your father likes so much. Fruit trees, huh? I grew up around all these poms and never thought much of it. Are there many other types of fruit trees on the surface, then? Well, I suppose there are a few. But I like pomegranates most of all. I like them too. Beleza. Agora vamos pegar o nosso troféu aqui. That's one prophecy out of the way. Aí, ó, noite e escuridão foi feito. Nix. This was the least I could do. E qual foi o outro? Alcance a super... Não. Ah, é, eu vou desbloquear a arma lá, né? E tá aí
Troféu Noite e Escuridão. Por ter feito a quest, né, da Nyx. E a profecia, né? Profecia quest da Nyx. E aqui a gente vai conseguir mais um troféu aqui. Coronart, I see you drawn in the arms of the seventh avatar. A hidden aspect. Rama, who are you? Tá aí, ó. Armas infernais. Por a gente ter desbloqueado todas as armas. Como é que se diz? Todas as armas de aspecto oculto. Será que ela é boa? That's what I call getting shot by arrows. Ela é boa, hein? Parece ser boa. Ah, you are cruel. Cranium. É isso, rapaziada. Deixa eu parar esse vídeo por aqui. Lembrando que a gente... A Dulce, a gente falta... Nossa, a Dulce ainda vai faltar 6 assim, Ambrosia, que eu falo se continuar dando 3, né? Que eu acho que deve ser 3 agora. Mais uma, pra deixar 100% a Dulce, deve ser 4 Ambrosia. Mas eu não vou entregar pra ela não agora. Ainda falta pegar diálogo dela. Orfeu tá tudo aqui, falta pegar... A única quest que falta é a do Aquiles. Eu vou ver se eu deixei passar alguma coisa, ou se tem que falar com mais alguém. Eu sei que a Nyx também tá envolvida nisso, que ela vai fazer que nem os outros, né? Ela vai falar, ó, o contrato do Aquiles está na seção alfa, beta, não sei o que lá. A gente vai ter que ir lá e comprar no empreiteiro. Esse é o único que falta, que é do Aquiles, as profecias, né? A única profecia que falta é essa. E fazendo ela, além do troféu da profecia, ganha o troféu por ter todas as lembranças lá, aqueles companheiros, quer dizer, que eles dão, né? No caso, o Aquiles vai dar um pra gente. Aqui falta 1, 2, 3, cadê? 4, falta 2 deuses. Falta 2 deuses a gente entregar. Pelo menos 2 deuses a gente tem que entregar a Ambrosia. Pra gente ficar 100%, né, dos deuses e conseguir fazer a quest de reunir todos, né? Que a gente já deixou, deixa eu ver aqui rapidinho. A gente também vai entregar pra Nyx. Caos a gente também vai entregar. Uma coisa do caos. Caos a gente tem todos. Esse daí deve ser os... Deve ser esses novos que desbloqueou dele. A do caos já foi. Perséfone também. Então assim, para fazer, por exemplo, para fazer o epílogo, precisa estar 100% com a Perséfone, né, a mãe dele, se eu não me engano, e precisa estar com 6 deuses dos 9, né? A gente precisa estar com 6 deuses dos 9, 100%, pra gente conseguir fazer a reunião lá e fazer a quest, fazer o epílogo que vale troféu. São essas duas coisas, mas são 3, né? No caso, essas são as duas primeiras que tem que fazer, né? Deixar a Perséfone 100%, os deuses também, pelo menos 6 no mínimo, e depois a gente vai ter que entregar um convite para cada um deles. Acho que tem que entregar para todos, se eu não me engano. Aí a gente consegue o epílogo da história. Mas é isso, rapaziada, eu vou parar o vídeo por aqui. A gente conseguiu 2 troféus nesse daí. E é isso, agora eu vou, no próximo eu vou continuar. Eu vou ficar continuando tentando aqui. Aí nos próximos vídeos vai ser focado mais ainda na platina, né? Faltam agora, deixa eu ver de cabeça, o do broche, que é 15 salas seguidamente sem sofrer dano. Beleza, do broche. O do Aquiles. Do Aquiles a profecia do Aquiles e o troféu da lembrança.
Só aí já foram 3 troféus. 100% das lembranças. Aí já são 4 troféus. Aí eu acho que deve ser isso. Eu acho que tem mais um aí que eu devo estar esquecendo. Deixa eu ver. Epílogo. Aquiles é 2. O do broche. E os da lembrança. Não tá certo. 5 troféus que faltam esses. Então falta o do Aquiles. Broche. Aquiles é 2. Broche. Lembranças. E o epílogo. É isso, rapaziada. Tamo junto. Só agradece quem tá acompanhando até aqui. E vou continuar tentando, rapaz. Vou continuar tentando. Se não, eu tô pensando em deixar esse daí pra depois e fazer esses daqui, porque eu vou ter que ficar fazendo um negócio com os deuses, né, pra desbloquear. E vou tentando. Só que assim, rapaziada, se eu fizer esses daqui, eu não vou gravar não. Esses daqui eu não vou gravar não. Tipo assim, só vou gravar aqui, ó, no último. Aí talvez eu grave quando tiver no final, porque a gente vai ter que ficar, sabe, repetindo até, vamos fazer as contas. São 25 na primeira. Sei lá, vamos 75 vezes, né? Que é 25 na primeira, 25 na segunda, né? E vai 25 na terceira. 75 vezes. Falta, nem vou contar esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse daqui eu vou contar. 10, 11, 12, 12, 13. 13, né? A gente tem que fazer no mínimo aqui, se eu não contei errado, que às vezes aquele daqui não dá pra enxergar, mas esse daqui já tá feito, esse daqui é menos salas. No mínimo 975 vezes. A gente vai ter que ir, sabe, fazer um monte de vezes aí. E é isso, rapaziada. Eu acho que eu vou focar nesses daí. Vou deixar o do broche por último. Vou focar em zerar esses daqui todos e deixa esse do broche por último. Último troféu. É isso. Mas isso vai ficar para os próximos vídeos. Eu acho que agora eu só vou voltar a gravar quando tiver aqui, ó. Quando tiver aqui, aí eu volto. Não, lógico que tipo assim, eu vou gravando. Aí se tiver alguma coisa interessante, deixo o trecho interessante e vou continuar gravando. Eu vou continuar fazendo. Se não tiver nada interessante, aí eu excluo o que eu gravei, entendeu? Tipo assim, eu vou gravar só por via das dúvidas. Se tiver algum diálogo importante que a gente tem que entregar lá os corações para mais 2 deuses pra gente fazer o epílogo da história. Então eu vou gravando, se não tiver nada bom, eu excluo. E é isso. E fazendo a do Aquiles também, né? Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, beleza, rapaziada? Só tenho a agradecer aí quem tá acompanhando, quem tá assistindo. Os vídeos, tem hora que vai ficar, não confuso, mas eu vou cortar muita coisa. Os vídeos vão ficar longos, vão ficar um monte de vídeo. Vocês não sabem o trabalho que tá dando isso daqui. E sabe, o cronograma, eu consegui pegar um outro jogo que eu já queria iniciar faz tempo. E tô aqui no Hades já há mó tempão pra conseguir essa platina, pra colocar todos os vídeos assim. Deu nessa luta aí pra conseguir a platina. Pra, sei lá, quem quiser ver como é que faz troféu, diálogo, alguma coisa, já fica lá, entendeu? Você não sabe o trabalho que tá dando, rapaziada. Por isso peço encarecidamente, deixa aquele like, que ajuda demais. Comenta, compartilha, segue a gente, dá essa moral, essa ajuda a gente a chegar nessa meta de 100 inscritos até o final do ano. E é isso, rapaziada. Só tenho a agradecer aí e bora pro próximo vídeo. Fui! Tá aí, rapaziada. Opa, ligamos. E tá aí, rapaziada, o troféu mais chato, um dos mais chatos de conseguir, que é conseguir passar por 15 salas, né, sem receber dano. Então a gente já conseguiu esse troféu. Então é isso, rapaziada. Agora só falta
just what I need. Só falta agora, foi bem aqui, a gente conseguiu o troféu. Eu não gravei tudo porque, sabe, foi complicado, foi meio difícil. Difícil assim, foi chato, não difícil. Mas conseguimos, rapaziada. O importante foi que a gente conseguiu esse troféu chato. Agora falta acho que 4 troféus, né? Falta... eu já vou encaminhar eles já. Hey, I know Vamos this atrás one. deles já. Look who, Orphe. Hey, you're singing in the blood after all, Orpheus. Thank you for taking my request. Oh, it is certainly my pleasure, Zagreus. This song of Eurydice's and mine, I have a connection to it, I suppose. Falta entregar pra ela. Deixa eu ver. Falta 2 deuses. Dois deuses e a gente consegue o prólogo do final, né? Agora aqui não, agora que a gente fica de boa. Receber dano aqui não dá nada. Rapaziada, eu fiz só. Esse bem dano. Uma coisa aqui, vermos. Preciso do recarregamento automático, pluma. Vamos ver se vai aparecer, né? Olympus, I accept this message. Apareceu nenhum dos dois. Então, rapaziada, eu fiz as salas lá no começo e aqui foi na quarta ou quinta sala. Então, assim, nos dois... Quem aqui falando? Então, assim, nos dois biomas, logo no começo, você já consegue esse troféu. Então, é bem... Eu vou ser sincero pra você, rapaziada. Tipo assim, se você tiver com pressa, digamos assim, fazer o troféu, that's enough. No way. Thank you, Father. Se você tiver com muita pressa, rapaziada, de fazer esse troféu, eu recomendo você fazer backup de save, cara. Faz um backup de save, de boa. Tipo assim, por exemplo, você cata... Hey, it's me again. You know my father and my uncle by now, right, Zagreus? I don't know which of them is worse. I mean, superior. Superior, despite technically spending most of his time in the seas beneath Olympus. Isn't that right, Uncle? Oh, Artemis, you needn't boast a little Hades there on my account. Besides, whether you're in the sea, above it, or beneath, makes little difference to your measure as a god. You two are young as yet. Keep at it, and you'll soon be practically as great as I. Todos os negócios dele eu tenho. How about a different set of choices? Devia ter pegado a combinada, né? The hunt is on. Boosted a boon. É o que eu tava querendo dizer, rapaziada. Você já como você pode fazer, por exemplo, backup de save? Eu vou ser sincero pra você, no final eu fiz muito. Você, tipo, passa pelo menos umas duas salas e tal. Aí você vai, salva, né, backup de save e volta a jogar. Você viu que não deu certo, você vai lá, usa o seu backup e volta. No final fiz muito. Não vou mentir pra você não. Eu tenho... No final, assim, por exemplo, eu fiz um monte de sala lá
Nem era pra ter chamado ele agora. Não sei, eu tô falando assim, rapaziada. Então, rapaziada, o que eu tô falando? Você vai, passa, por exemplo, passa de algumas salas, aí se você vê que tá muito longe, vai lá, faz o backup de save ou pela nuvem, ou pelo pendrive, se você tiver pelo... E você vai fazendo isso até a hora que o troféu aparecer. Você vai fazendo, vai indo e tal. Aí você cata e como você pode, você usa o pendrive ou a nuvem. Aí, por exemplo, eu fiz toda aquela primeira parte, eu não usei. Quando chegou no boss, que eu falei, opa, acho que aqui vai aparecer o boss lá, que é as Irmãs Fúrias, aí eu fiz o backup. Aí eu salvei, aí eu morri, tipo, não morri, sofri um dano, voltava, sofri um dano, voltava. Aí pum, passei por ela. Aí eu fiz outro backup, porque se eu morrer eu não quero enfrentar ela de novo. Aí eu fiz outro backup depois que eu passei por ela e foi indo. Aí chegou, acho que na quarta sala daqui do Asfotelo, quarta ou quinta sala, o troféu veio. Aí eu nem tava gravando porque, tipo, eu não sabia que hora que ia aparecer, se eu ia conseguir já assim. Mas graças a Deus conseguimos. Agora precisa só fazer isso, né? A quest do quest barra profecia do Aquiles. Por isso que eu tô indo até o final aqui. Pra falar com o Pátroco, né? E ver se eu consigo falar com algum deus pra... Ver se eu consigo entregar mais um... Ó, o disparo duplo que faltava. Aí, ó, profecia cumprida. Aqui a gente já fez. Ah, aqui eu posso descer aqui, ó. E posso entregar mais um pra ele, ó. Não posso? Falta uns... Ah, acho que eu entreguei no começo do... foi quando a gente conseguiu o troféu. In the name of Hades. Aí eu vou até o final aqui pra ver se eu falo com o Pátroco, né? Fazer a quest do Aquiles, da Kids. E conseguir o troféu. A quest dele vai 2 troféus. Profecia. Something I need. Worth it. Tem nenhum dinheiro. Vamos lá. Será que vai vir lá? Acho que deve aparecer aí. É ele mesmo. My next opponent has arrived in short order. Short order? That was another jab about my height, wasn't it? I do not jab. All of my...
você derrotar ele aqui, quando você for enfrentar ele com... Alright. In the name of Hades. Fala assim, bom que quando você enfrenta ele aqui, antes de você enfrentar ele com o Teseu, quando você for enfrentar ele lá, o sangue dele já vai estar um pouco mais baixo. Mais rápido pra você derrotar ele lá. Agora já era, agora questão de arma a gente tá tranquilo agora. Agora eu posso jogar com a arma que eu quero agora. My chaos bone switched to a new effect. Agora todas as armas que a gente não precisa mais jogar com aquela. Eu só preciso ver se tem que fazer alguma coisa pra entregar o... For sale. Should be handy. Vamos aqui. Right swords. Esse escudo da Atena ajuda demais também, viu? Refletir o golpe é bom pra caramba. How many more of these are there? Not yet. Rearming. Good enough to eat. Palm power. Opa. Aí vamos ver se o Patroclo, né, solta. É que eu falo meio pausadamente, que senão se eu falar rápido vai acabar falando... É que assim, quando você não tá gravando o vídeo, você fala certinho, você fala rápido, fala certinho. Aí você começou a gravar o vídeo, você ficou nervoso, você... Puta, entendeu? He's just as obstinate as ever, isn't he? Always refused to budge. He ever tell you of the war in which we fought? I fought, I should say. He could have ended it, but he refused to take up arms. Achilles hasn't been particularly forthcoming about his mortal days, no. So he wouldn't fight. I've heard that mortals sometimes frown on that, but why should he have fought if he didn't believe in the cause? He shared our cause. So what if it was not completely his? If not for his stubbornness, I would have come here just a bit later, I think. He blames himself for what happened to you, you know. I figured he failed to defend you or something, not that he didn't fight at all. Although he said something about how, once you died, he shortly followed in a rage. I wouldn't know a thing about that, stranger, for you see, I was already dead. Getting my place here in the afterlife all sorted out. Took quite some time, getting accustomed to all this. Thanks for this. The power of the gods. Got some zest. Minha vontade era de morrer aqui e voltar pra ver se o Aquiles vai falar alguma coisa. Agora que já pegou um diálogo com o Patroclo. Mas vamos seguir em frente, né? Vamos seguir em frente que lá ele, atrás vem gente. Deixa eu ver. Mas eu vou cortar o vídeo por aqui, rapaziada. Agora eu vou
quais são os que faltam? Quest do Patroclo, do Aquiles, que vale já 2 troféus. O das lembranças, que vale 2 troféus porque ele vai dar um amiguinho lá pra gente, tipo, invocar, acho que é o Aquiles, que nem a gente invoca aí o Thanato, ou a Dulça, ou o Cisso, ou o Zé Caveiro, a Meg, sabe? Esses daí. Então, com eles são 2 troféus. Aí vai faltar o troféu das lembranças, a gente deixar toda 100%. Essa daí eu não vou gravar, tá? Eu vou fazendo. Quando chegar na última aí eu gravo. E a do epílogo, né? O epílogo é o que? A gente já deixou 100% a Perséfone. Agora a gente tem que deixar mais 2 deuses 100%, né? Lá 100% que eu falo, questão da confiança. Os que apareciam aqui que eu consegui desbloquear ali, eu já vou entregar, né? Aí no mínimo é 6. Conseguindo 6, aí a Perséfone, pelo que eu vi, ela vai soltar lá um diálogo que vai dar uns negócios pra gente fazer pra entregar pros deuses lá, pra reunir eles. Aí reunindo eles, consegue o troféu de epílogo da história. Se eu não me engano, só falta esses. Vamos lá então. Aí eu vou cortar o vídeo aqui, rapaziada. Acho que eu vou ver se eu consigo chegar até o Hades. Se não, eu vou voltar e continuar. Eu vou, né? Vai ter que jogar um monte de vezes aí por causa das lembranças. Não tem jeito. É isso. Vou cortar o vídeo aqui. Aí qualquer coisa, se eu morrer, quando eu voltar lá em Hades, se tiver algum áudio bom aí do Aquiles, eu mostro pra vocês. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né? Vamos ver se o Aquiles... I know that it's a painful subject, sir, but can you tell me what exactly happened in the war that claimed Patroclus and yourself? He brought it up. Said you refused to fight. Until he died. I did refuse to fight until he died. But at that point... Look, lad, if we're going to discuss these matters, best we do so in the lounge, not here. Vou tomar uma. The fool of a king I served. I'd never take up arms for him. But Patroclus, he always had a different way of looking at things. As I refused to fight, he rose to the occasion, took up my armor, led my brothers into battle in my guise. Fought nobly. But then he... well... And after you found out, you sought vengeance for him. Took... That I did. They got me finally, of course. But not before I broke them first. The war soon ended after that. It is an awful contradiction that to quickly end war, one need only extinguish many lives at once. I had not realized it at the time. Did you allow yourself to die so that you could see Patroclus again here? I don't know. Maybe. I only know that I was filled with rage. Rage that subsided soon after I arrived here. I felt empty. I never saw Patroclus again. But I learned that my brothers honored my last request, as my ashes were laid to rest with his. Anyway, appreciate the drink. Suppose I'd best be getting back to standing quietly about. Though that war, lad, don't ask me about it again. All right? Of course. I'm sorry I raised my voice with you last time, Than. I know Nyx put so much into this place and has nurtured so many of us here. It's not me you should be apologizing to, Zag. Although, with Mother Nyx, sometimes it's best to leave her be. As for... Thanks. I hope you're ready for some more of the real thing there, Than, because I got you some and I won't be taking Ugh, what is this? Come on already, Zagreus. Are you just messing with me now? How did you even manage to get more of this? In order? No, I'm not. By ransacking my father's realm repeatedly, and it's because I like you, Thanatos. You like me, Zagreus? I never thought. I don't know why that's... Yeah, look. I never said anything like that. You know what? There's a bunch of more... Than, wait. Falta mais ainda. Aqui não desbloqueou. This nectar not fancy enough. Monte de nectar, vou entregar pra ele. Ele falou da guerra. The triple. You've always been there for me, boy. Go and steal some fear in those wretches out there, would you? My child. Rapidinho.
Orpheus, I don't suppose you know how come I keep running into Eurydice in particular out there. For all the shades resting eternally in Asphodel, it seems beyond coincidence I always find the one that's dear to you. I have no knowledge of the weavings of the fates, my friend. Perhaps they trample on what used to be my heart for leisure or for sport. The fates can't be that cruel. Some new music. Is that so? Nix, you're back. So, how did things with Chaos go? Please tell me it went well. It did. It did go well, my child. I appreciated having had a chance to reconnect with my great ancestor. Thanks to your generosity. To both of us. We had to make up for a great deal of lost time. So what happens now? You're back on speaking terms, then does it mean Chaos will stop by for a visit soon, something like that? Chaos is comfortable in their realm. I may, however, visit every now and then, keep them apprised of what unfolds up here. Beyond that, Chaos knows better than to exert too much influence upon this realm, beyond having already formulated it. I see. Well, take care of each other, please. Granted. Nix, if you'll forgive me this transgression for a moment, I would like for you to have this vintage bottle of ambrosia, please. Ah, a crystal bottle come all the way from the highest peaks of Mount Olympus. Though Father does have questionable taste. I accept this gift with gratitude. This is... A Nix, falta mais duas. Se a mãe dele tá aqui. Vamos ver se a Nix no próximo diálogo, né? Taking a break from putting up with Electo out there. Nice seeing you, Meg. Megara, the featured servant of the house. I appreciate it. Não vou mexer nos diamantes, não. Just what I was looking for. Head chef, here's what I caught lately. Why, thank you. Need more of those, so here. Mais uma chave, mais... Ali eu já consigo fazer o esquema ali no outro... It was only a matter of time, I suppose. Oh, tem dois que eu fiz. Celestial Sharonga. It was my honor. Coronach and I are close by now. Any better? Deixa eu só comprar aqui. I could use that. Here are the gems. Tá bom, 15 chaves. Dormitório não dá pra mim colocar mais nada. Saguão. Esses tapetes aí eu não quero não. O saguão oeste. Eu coloquei já algum tapete lá? Já coloquei um tapete lá. Work approved. The hall to Father ought to look more sinister, I think. A fair enough adjustment, I should say. Here you go. For Cerberus, only the greatest bet will do. Don't you disturb the dog, you hear me, boy? Speak up. É isso, a mãe dele não tá aqui. A gente pegou aquele diálogo. Agora eu acho que... Agora eu acho que vamos fazer o quê? Vamos continuar, né? Tá aqui se caminhando. Aqui, continuar com esse. Esse daqui ainda falta 14 salas pra deixar, então... Deixa eu ver qual arma que a gente pode... Vamos fazer aqui. Malphon. Eu tô com 12. Eu vou... Malphon, awaken. Yeah, what happened to your mitts, boyo? Vamos lá. Eu acho que eu não vou até o final, não.
Vou aumentar aqui, vai só. Don't stick around on my account, boyo. I need the rail. I have returned. Live through me again. Done. I'm empty. No stopping me this time. Eu vou conseguir os 1000 lá pra gente comprar um negócio, mas eu acho que eu vou me matar já aqui no começo pra ver se eu consigo diálogo com a Nix. Lotus. We meet again. Electric. How careless of me. Come face Malphon and me. Fool. Cara, não apareceu nenhum deus ainda. Respite. Fixed up. Too bad I can't bottle this stuff. What now? God's grant me strength. An offering to the finest bull. Cheers. Aquele bônus de ambiguidade. Must say, Prince Ed, the free life sure does have its perks down here. This place really isn't... Glad to hear it, sir. But you're still... Well, it used to be I'd have to start heaving boldly there at any point if the Fury Sisters decided to show up. But now, I just get to relax, chat a bit with the other shades, and give you one of these when you're in the area. Most excellent. Thanks. Ambiguidade. I see you, sneak. Worthless. Who's laughing now? When did you get your hands on Malphon the Twin Fists? Hands in, I ought to say. I heard that one time Demeter, she smacked her father right square in the face with those. Bet you can probably relate. I'll make every strike count.
Hello, Lord Ares. Lord Zeus has gotten to you first, I see. My father... Poderia ter olhado ali, ó. I shall remember this, nephew. Did I detect something? Had to choose. Let's give him a show then. Delicious. Time for Perséfone, maybe? Guess not. Considering. Essa daqui foi chata, pra passar com sofrendo um dano. Ela foi chata, viu, pra passar sem sofrer nenhum dano, viu? Por isso que eu fiz um backup de save, porque o problema é que, tipo assim, você tem que ir com... Eu, pelo menos, fui com o arco, né? Pra conseguir... Tava com o arco, ou você vai com a arma lá, né? Aí você vai atirando e vai rodando, vai atirando e vai rodando. Porque quando ela vir... O problema dela é 2 ataques. O que ela solta essas faísquinhas de fogo, né? E um que ela, do nada, ela vem assim... Your progress has been duly noted, boy. Ela vem tipo do nada assim, tipo, dá um mergulhão e mesmo você parece que estando bem longe te acerta. Aí se você tomar um golpe dela já era. Você fazer tudo de novo. Então aqui ó, 3 encontros. 3 encontros e eu consigo deixar no esquema. Eu vou fazer esses 3 encontros, deixar no esquema e vou morrer. Não vou até o final não. Forgive me, Master Chaos. I shall accept this as a final offering, O son of Hades. For I have given it additional consideration and decided that my previous analysis of your intentions was too... Don't even mention it, please, Master Chaos. All of this is new for me as well. I see. Then your response is quite acceptable. And since the act of giving... Accept your consternation, son of Hades, as you look... Oh, it's just... I sometimes wonder, Master Chaos. If you created all of this, then who created you? All of this simply came to me, and so did I, presumably after a former time had finally reached its end. I hesitate to say it was an act of will. It was more like a sudden shift, as when a conflagration happens from a spark. I arrived at such a time, and all else then arrived. Very well, O son of Hades.
They're both here. I've never heard anything like this. As good as you two sound each on your own, you're... A splendid compliment, my friend. Doubtless the fates themselves conspire to ensure Eurydice. Now, don't you start with that again. You get me, Orvie? Why, you're correct, of course, my dear. If you'll excuse us... Rapaziada, eu vou cortar aqui. Quando eu estiver lá na sala lá, aí eu volto, tá bom? Porque aí qualquer coisa eu vou até o... Tento falar com o Pátrico mais uma vez. Se eu não conseguir, aí eu volto pra não... o vídeo não ficar tão longo.